Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Friday was the last day for filing of nominations for the February 14th Goa Assembly elections. Several candidates filed their nominations from various parts of Goa on the last day. Some of the candidates who filed their nominations voiced what they would do in case they are elected and what are the issues in this election. Sitting MLA Tony Fernandez, TMC candidate Victor Gonsalves and AAP Chief Ministerial candidate Amit Palikar filed his nominations for Santa Cruz, while Cecil Rodriguez of AAP filed a nomination for Taligaon constituency. Congress candidate Advocate Carlos Alvarez Ferreira filed his nominations for Aldona constituency. Response म्हटलं आम्ही स्वतःच लोकांच्या बरोबर आहात. People we are in connectivity with the voters of my constituency. So every now and then आम्ही लोकांच्या बरोबर आहात आणि लोक सांगतात कित्याक तुवें इतलें कार्य केलां. थोड्या टायमा भितर विदीन 1 year दॅट वॉज कोविडान गेले आनी कोविडानी भरपूर तुवें आमकां हेल्प केला म्हणून आमकां तूच हे फावटी जाव. हांव नॉमिनेशन बोल्ला आनी बरोवन फॉर्म जाताना हांव इतलो खुशाल जालो. खूब तेंपान हांव कॅन्डिडेट कहो बोल्ला म्हणून कित्याक हेज्या पयलीं हांव चडसो इलेक्शन एजंट जावन दुसऱ्याक जिखयतालो. आयज म्हाका दिसलें हांवेंच बोल्लां तें हांवूच खुशाल जाला आनी लोकांच्या उमेदीन हांव TMCक गेलां. TMCन वचोन म्हाका जायत्या लोकांनी सांगलें विक्टर तुका हे फावटी हाडूंकूच जावो. सदांच तूं वावुरता, सदांच तूं लोकां मदें आहा, सदांच तूं आमच्या मदें आहा. मार्जीन 10 तारखेक कळटली पूण ज्या तरेचो रिस्पॉन्स आसा तो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता इट्स गोन टू बी अ क्लीन स्वीप. Looks like because people are voting for a change, people are voting for development, people are voting against lies, people are voting against corruption. 60 years of liberation जावन पासून लोकांक उदीक ना, लोकांक रस्ते ना सारके, इलेक्ट्रिसिटी सारके ना, हॉस्पिटल सारके ना, स्कुलां सारकी ना. So things need to change now and now everything is left up to the people's hand. तुमच्या हातीन हा हो बदल हाडपाक. 20 years there has not been a change in the government and now we need this change. लोकांची परिस्थिती पळोवन काँग्रेस पक्षाचे लोक लिडर आयले मुगे घरा कडेन मुगे ऑफिसान सांगपा म्हाका तूं बस तुजे भाशेन कॅन्डिडेट जाय. हांवें म्हणल्यार पॉलिटिक्स म्हणल्यार कण जाता आमचें नांव म्हणल्यार तुमी सद्दां म्हणटात मागीर कोण बरे मनीस ना येयले जाल्यार एटलिस्ट आमच्यान कितें चेंज करूं जाता, कितें फुडें व्हरूं जाता. सो पॉलिटिक्स इज नॉट बॅड. Sometimes the politician is not doing justice. Kedar Naik, Congress candidate, filed his nomination from Taligaon constituency. हांवें पयलीं सांगलां तशें आमी ग्रासरूट लेवलाचे मनीस ग्रासरूट लेवलाचेर काम करीत फुडें येयल्ले आसा. सो जे एवरी पंचायता ते दुसरे प्रॉब्लम आसा म्हणजे एक कडेन उदकाचो आसा जाल्यार एक कडेन दुसरो आनी कसलो आसा. सो जे पंचायतीन जे प्रॉब्लम आसा ते ग्रासरूट लेवलाचेर बारीक लोक आसा तांकां त्रास जाता हे सगळे कितें प्रॉब्लम आसा ते आमी एकठांय जावन ते पंचायतीन त्या वाठारांतल्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी ते सगळें सॉल्व करतले. Congress candidate Advocate Jitendra Gaonkar and RG Sujay Mapshekar filed the nominations for Perne constituency. पेडणेकरांचो आवाज आसलो की ह्या वेळाचेर स्थानिक पक्षाक खंयच्या तरी राष्ट्रीय पक्षान तिकेट दिवची आनी ती खेचून हाडली, पेडणेकारांनीच हाडली. आनी ह्या आवाजाक आदर करून काँग्रेस पक्षाचे श्रेष्ठी तेंच्यांनी आयज आमकां तिकेट दिल्लेली आसा. सगळ्या पेडणेच्या मतदारांक पेडणेच्या जनतेक म्हाज्या भावा भयण्यांक खबर आसा की ह्या वेळाचेर काँग्रेस पक्ष निवडून येतलोच पेडण्यासून सरकारूय काँग्रेस पक्षाचें स्थापन करतले गोंय राज्याचेर. सो आमचे एजेंडा म्हणल्यार मेन आमचे जे लोकांचे जे गरजो आसात ते आमी पयलीं पूर्ण करतले. तशेंच आमचे जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आसा तांकां आमी स्वताच्या पांयार उबे करतले. ते म्हणजे एम्प्लॉयड जात म्हणजे नोकरी दिवन ना जाल्यार खंय तरी बिझनस करून ना जाल्यार खंय तरी एक सादो धंदो घालून आमी तांकां सेटअप करतले. Shivsena candidate Babli Naik and RG candidate Sunaina Gavde filed their nominations for Mandre. उद्धव साहेब ठाकरे तसोच आमचो युवा सेनाचो चीफ आसा आदित्य साहेब ठाकरे तेंच्यांनी एनवायरमेंट आनी हे बघून गोंयान तेंच्या महाराष्ट्रान जशी शिवसेना तेंच्यांनी रुजयल्या आनी खूब वर्सां जालीं तांकां शिवसेना गोंय तेंच्या महाराष्ट्रान आसा. तशेंच आमकां खंयच्या तरी आयज संदी मेळटा शिवसेना गोंयान रुजोवपाक ती आमी खऱ्यांनीच संदेचो फायदो घेतलो आनी खऱ्यांनीच आमकां खंयसर तरी दिसता आमी मांद्रे मतदारसंघात शिवसेनेची सीट जिखतलोय. पूण जेन्ना आमी तेंच्या दारादारान भोंवली तेंच्या बरोबर संवाद साधलो तेन्ना आमकां कळून चुकलें की थंयसर बेजीक फेसिलिटी ना. बेजीक फेसिलिटी उदकाची समस्या आसा, वाटेची समस्या आसा, कितल्याशाच लोकां कडेन घरां सारकी ना. ही जी समस्या आसा ही आमची सारकी प्रायोरिटी बेसाचेर आमी सॉल्व करपाचेर भर. Mahesh Bhandari of TMC filed his nomination for Daboli constituency.
हांगा तूं दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी पळयता एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर इशू. ओके, सेम वे गार्बेज इज द मेजर इशू. तशेंच पळयता सिवरेज लायन, ओके, एंड वॉटर कनेक्शन जे लोक रडटा अक्षरशः, दोनांक सकाळी फुडें उठोन भरता तांकां कामाक वचोंक मेळना. So those all problems I know it personally because I belong to that constituency. Joseph Sikwera, BJP candidate, and Sudesh Maikar, AAP candidate, filed their nominations for Kalangut constituency. अशें दिसता म्हाका की आयज म्हजें विक्ट्री चालू जाता, आमचें आयज काम चालू जाता आनी विक्ट्री चालू जाता. सो ते पासत हांव आमच्या सगळ्या लोकां लागीं मागता की येता ती निवडणूक 14 तारखेर आमकां म्हणजे कमळाक तुमी वोट मारपाचो आनी बऱ्या वोटांनी आमकां निवडून हाडचो. कळंगूटची जनता पिशिना. कळंगूटचे जनतेन हो सेल्फ डेव्हलपमेंटाचो नाच हो पळयल्लो आसा. आयजूच जर तो मनीस काँग्रेसीन आसा, तोच मनीस TMCन वयता, तोच मनीस BJPन वयता आनी BJPचो मनीस काडटा उठटा आनी काँग्रेसीन वयता. म्हाका दिसता ही घोटां आमच्या लोकांक कांय सजमना. लोकांनी ह्या फटींगपणाच्या बाजाराक बळी पडचो न्हू. Ranjit Rane, Congress candidate, filed his nomination from Poriye constituency. ही निवडणूक जी जातली न्हू ती जमीन मालकी खातीर, ती आमचे भुमिपुत्र हांगासले एक शतकांनी शतकां जांकां मालकी ना आनी ज्यांच्या कडेन आयज डॉक्युमेंट आसा पूण ते मालक ना, अशा भुमिपुत्रांक मालक करपा खातीर हांव विधानसभेन आवाज जावपाचो ह्या तरेन लोकांची भावना आसा. Bureau report for Herald TV. BJP managed to pacify Union Minister Shripad Naik's son Siddesh Naik, who had vowed to contest as an independent from Kambarjua. He was denied a BJP ticket from the Kambarjua constituency instead of sitting MLA, and BJP candidate Pandurang Mangaikar's wife Janita has been given the ticket by the BJP. Siddesh, who pulled out of the race, was made a state secretary and in charge of the Vasco constituency. BJP will contest all the 40 seats. Siddesh Naik pulled out of the race of contesting as an independent from Kumbarzua constituency. He said that BJP workers from Kumbarzua would work for the party candidate Janita Madkaikar. कुंभारजुवा मतदारसंघा भितर आमचे सिद्धेश नायक हांकां इच्छा आसली, तेंच्यांनी इच्छा प्रगट केल्ली, कारण ते थंय जिल्हा पंचायतीचे सदस्य आसात आनी बऱ्या मार्जिनान ते निवडूनय आयिल्ले. थंय सत्तेर येवं जाय म्हणून आमी सगळे कार्यरत आसतात. पार्टीची ध्येय धोरणां फुडें व्हरपाचें काम आमी करतात आनी फायनली हें करता आसतना सगळ्यांची साथ ही सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसता. ताका लागून हांव तेंचें अभिनंदन करतां. आनी काल आमचे भितर एक निर्णय जालो, कारण आमी बरेच दीस सिद्धेशाक आमकां स्टेट म्हणून ताका काम करपाक हाडपाचो आसलो, पण एक इलेक्शनाक ताका इंट्रस्ट जाल्ले म्हणले ते कितें जाता तें पळोवया. कदाचित जर इलेक्शनाक जर जालें आसत जाल्यार ताका थंय दवरप, अदरवायज ताका आमी स्टेटीर हाडप अशें ठरयल्लें. आनी आज हांव भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन आज घोशणा करता की सिद्धेश श्रीपाद नायक हे भारतीय जनता पार्टीचे सचिव म्हणून हांव ताका डिक्लेअर करता. कारण ताका आमी वेगवेगळे, कारण आमचे कडेन कांय स्टेट म्हणून लेवलचेर ज्यो जबाबदारी आसा, आमी सगळेच जाण स्टेट लेवल येतकच एक एक मतदारसंघाची जबाबदारी घेतात. ताका आमी एडिशनल काम जे आसा ते वास्को मतदारसंघाची ताका जबाबदारी दिल्ली आसा. आता आधी ही निवडणूक आपण जिंकू, 22 प्लस हे टार्गेट जे आहे ते आपण कम्प्लीट करू आणि पुढच्या निवडणुकीचं पुढे अजून 5 वर्ष आहेत. सिद्धेश तुझ्या बरोबर सपोर्टर आसात आणि किंवा आसात कुंभरदे मतदारसंघात तुका वास्कोची जबाबदारी दिला म्हणल्यार कुंभरदे मतदारसंघात जनिता मडकयकर तुजो सपोर्ट आसतलो. म्हाका पक्षान वास्कोची जबाबदारी दिल्ली आसा. हांव वास्को मतदारसंघान आतां हेचे फुडें वचून काम करतलो. कुंभारजुवा मतदारसंघाचे तुमी जर म्हणत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे ऑफिशियल कॅन्डिडेट आसात आनी पक्षाचे कार्यकर्ते काम करतले. Bureau report for Herald TV. The Goa TMC on Friday nominated advocate Siola Was to contest from Fatharda constituency. Announcing this at a press conference, AITC National Vice President Luisino Falero said he is withdrawing as Goa TMC candidate from Fatharda and handing over the baton to a young professional, a young advocate, Advocate Siola Was.
Siola filed her nomination on the last day of filing nominations. She will face off against Vijay Sardesai of Goa Forward and Damu Naik of the BJP. Luisino Falero said he had taken this decision to withdraw from Fatorda after consulting the national chairperson. This is in keeping with the party policy to empower women and the decision to bring in new and fresh faces. आणि म्हाका खूब खुश जाता की आयज एडवोकेट सियोला वाज एक तरुण तरणाटे, एक महिला या फातोर्डा मतदारसंघात कंटेस्ट जाता. I hereby announce my withdrawal as Goa TMC candidate from Fatorda and hand over the bait to a young lady, young professional, young advocate, and that has been the policy of the party to empower the women. I have taken this decision after consulting our party national chairman, because I would like to fight and campaign all over Goa or all the TMC candidates so that they can perform well. And my earlier experience says, when I fought the election last time, we could not give and we could not do justice to them. Advocate Siola Vas said she was delighted at her nomination. She alleged that her rival Vijay Sardesai was responsible for providing unstable governments. She also alleged that there were two BJP in Goa, one with lotus feet and one with coconut feet. Both have to be eradicated, she said. Take on Vijay Sardesai, who has been the person who has jumped, who has provided an unstable government to us. We want stability. It is in the interest of Goa to have stability. There are two BJPs in Fatorda. BJP stands on 2 feet in Fatorda. One is the lotus foot and one is the coconut foot. So we want to eradicate both these feet so that the body can fall and the correct spirit can rise. That is what we want for Fatorda, that is what we want for Goa. Bureau Report, Herald TV. Sitting BJP MLA Tony Fernandes may have been mighty relieved to get the ticket to contest from Santa Cruz. His name was among the last 6 constituencies which were declared by the BJP. People have forced me to contest. That's why party has given me a ticket. He also claimed that Babush Monserrat is also supporting him, since Babush was thinking of fielding former Talegaon Sarpanch Agnello Tikuna from Santa Cruz. And people have forced me. मुझे पार्टी बसपाक जावना ताका लागून पार्टीन म्हाका टिकेट दिल्या एंड ओवरऑल आमचे पार्टीचे आमचे सगळे म्हाजे वांगडा आहा आणि बाबूश मनसुरात इज ऑल्सो सपोर्टिंग मी इन ऑल द वे. तुमचे तुमचेंय नांव आसलें आतां तुमी कशें एक्चुअली टोनी बाबाचें आनी म्हाजें दोगांचें नांवां आसलीं आनी पार्टीक दिसलें पार्टी आफ्टर ऑल इट इज विनेबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो पार्टीन डिसायड केलें टोनी बाबाक दिवपाचें आनी आय एम हॅपी आनी आमी हे फावटी मतदारसंघान आमी आमची हिस्ट्री करतली. आमी हॅपी आहा. टोनी बाबा पळोवपाक गेल्यार डिसिजन आमची फायनल. पळोवपाक गेल्यार लिस्ट मातशी लेट आयली सो तुमकां कितें इफेक्ट जालो ऑर कॅम्पेनीक कितें प्रॉब्लम? ना लेट जालो खरो पूण आमची संघटना ही संघटना कोण आमी एवरी वीक ऑर एवरी मंथ आतां 2-2.5 वर्सांनी मिटिंगी आमची चालूच आसता इन डिफरंट मॅनर. त्या खातीर कितें आमकां व्हडलो फरक पडना कित्याक लागून आमच्या BJPचे जे संघटना वरवीं आमी सगळ्यांच्या दारान पावता. जरी तर कॅन्डिडेट पावंक ना आमची कनेक्टिविटी चालूच आहा. इट विल नॉट मेक मच डिफरन्स. कितले मार्कींग तुमी दवरता पळोवपाक गेल्यार आतां 3-4 कॅन्डिडेट? लेट मी स्टार्ट द कॅम्पेन देन आय वील टेल यू. कामां भरपूर जाल्लीं आसा. आमच्या एमएलएन लास्ट 2.5 वर्सान तेंची भरपूर कामां केल्या. जवळ 80 crores कामां आमच्या मतदारसंघात आमी परत सांगलेलें आसा. वी आर कॉन्फिडंट की आमची विक्ट्री जातली म्हणून.
Now let's take a short break. Welcome back. Congress is assured to give a corruption-free government, assured to restore communal harmony and bring in development. Karnataka Congress President D.K. Shivkumar called on voters to give Congress and its alliance partner Goa Forward a stable majority so that they do not have to depend on anyone. We will give a successful government for the growth of Goa. Youth are suffering, there is high unemployment. The double-engine government could not deliver. The corruption and COVID crisis was so high that even the former governor had to admit it. Karnataka Congress President D.K. Shivkumar said, "Give us an opportunity. We will give a change. We will give a change for development. We will give a change on communal harmony. We will give a corruption-free government. So I request you to give us a stable government which we should not depend upon anyone. Whatever the alliance we have today with the one party, joining to all of us, we have joined. Joining was a good beginning. We all will work together and we will give a successful government for the growth of Goan history. There is a big unemployment. There is a big financial crisis. No minister, no states have the confidence on the central government. Even the governor had to admit that there is a big corruption in the state. Goa Governor P.S. Sridharan Pillai felicitated Padma Shri awardees His Holiness Shri Brahmesh Anand Acharya Swamiji and international footballer Brahmanand Sankwalkar. Governor of Himachal Pradesh Rajendra Arlekar also felicitated and praised both the Padma Shri awardees for their achievements. Holiness Shri Brahmesh Anand Acharya Swamiji is to be awarded Padma Shri for spiritualism, while Brahmanand Sankwalkar will be given the honour for his contribution to sports. A finest work for our tradition, history of our country and our Bharata Varsha is concerned. The contribution by this great institution, spiritual institution, is remarkable, and I had occasion to convey my assessment to others as well. ब्रह्मेशानंद स्वामींग हांवें कितें चोवप हें बरोबर न्ही, पूण ब्रह्मानंदाक हांव नक्की सांगूं शकता की ताजें काम जें आसा तें योग्य दिशेन चलिल्लें आसा. लोकांनी दखल घेतलीच, पण आज सगळे जाण राज दरबारी बी तुमच्या कामाची दखल घेतात. दिल्लीक तुमच्या कामाची दखल आसा आणि ते दखल घेता आसतना आमकां सगळ्यांक आनंद जाताच, पण तुकाय ब्रह्मानंदाकय आज आनीकय मास चडला आसतलें की हांवें ह्या दिशेन आनीकय काम करपाची आतां संवय लावची पडली. कि ये सच्चे में पहले से ही एक स्पिरिचुअलिज्म के लिए भी फेमस है, बस मौज मजा के लिए गोवा नहीं है. ये तपोभूमि है, ये परशुराम भूमि है, ये देव देवताओं की भूमि है, और इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में जो ये सम्मान दिया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारे गुरुजी काम करते समय अवार्ड के लिए काम कभी उन्होंने किया नहीं, हम भी वैसा नहीं करते. When I represented the country, and when I was coming to the 7th, 8th year of my national service as a player, I was bestowed upon the captaincy. Very few can get it. I must thank Almighty for all this. And Goa, being a very, very small state, has won so many laurels, and we have to sacrifice a lot. I sacrificed a lot, had one of the worst fractures of my life in 81, when 82 national Asian Games were to be held. And I said, first Asian Games I lost because of severe jaundice, in 78. Again 82 I am missing it. But I think I forgot all the pains, did all the hard work possible to say, I will make it for the Asian Games 82. And there I was successful. And all my successes which has come is after the very, very fracture of my career. I'm grateful. Bureau Report for Herald TV.
Congress candidate Olencio Simoes and Kortali Block Congress Committee, Kortali Mahila Block Congress Committee, along with Youth Congress Committee, started work on desilting of the choked Nalla, which is causing a health hazard to the residents of Zuarinagar. Due to the choked Nalla, there is a foul odor in the neighborhood. Olencio Simoes slammed the concerned authorities and the politicians who were ruling this area for almost a decade and were just warming their seats and making promises. He promised to end the sewerage and garbage menace within 6 months. आयज आमी वॉर्ड नंबर 7 आसा जुवारीनगर आनी कांय दीस पयलीं आमी हिंगा डोर टू डोर करपाक येयले आनी जेन्ना डोर टू डोर करपाक येयले तेन्ना जायते लोकांनी आमकां म्हणपाक लागले की आमचे बेस एम्युनिटीज आहा ते सारके ना म्हणून आनी तांचो डिमांड आशिल्लो की पळय हो गटर जो आसा तो चोक जावन उदक तेंच्या घरांनी येतालें आनी तांकां भरपूर त्रास जाताले, तांकां उबय रावपाक मेळनासलें, तेंच्या भुरग्यांक सीक पडटाले आनी तांकां हॉस्पिटलान इतले पयशे मोडपाक पडटाले. सो आयज आमी एक धाकटो एक इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. हे हो गटर सारको सुवेजा कडेन पावता तो आमी क्लीन करता टेम्पररी बेसीस, पूण जेन्ना आमचो सरकार येतलो आनी म्हाका खात्री आहा की हिंगाचे लोक आमकां वोट मारतले, आमी हे गटर सील करून डिसिल्ट करून सिस्टमॅटीक करून ऑन इयरली बेसीस मेंटेनन्स करून सगळे गटर जुवारीनगराचे आसा ते आमी साफ करतले. An accident occurred on the Lothali road connecting to the newly inaugurating missing link to Verna. A multi-axle truck went off the road on Friday and overturned. Locals have demanded that safety measures be taken to make the road safe. A mock drill was conducted on Friday at the Government Polytechnic at Alteen Panjim. The mock drills are conducted at regular intervals to check the readiness of the commandos. Many such drills will take place in the coming days with all equipment. The drill at Altino was satisfactory in a hostage-taking situation, the commander said. At regular intervals to test the preparedness of a commando unit. Many such drills will take place in the coming days with all equipment, weaponry, and our staff is 100% trained at various commando centers in the country. Our exercise today was very effective and they performed up to satisfaction in a good hijacking, hostage-taking situation. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.